of synchronous generator. So this is for the lab 3. So for the first task in the lab sheet, you need to find the value of excitation voltage when the load are 3 kilowatts and the Q, the reactive power is 2 kilowatt. And then you have to find this the correct value of VFD, the field voltage. So your parameter of interest is when you change the VFD. So your output voltage is your parameter of interest. So that means you change this VFD and you look into this output voltage. So this value has to be equals to 24 kilovolt, right? So that's the first condition. So you change the value of the load, and then you add the speed of 2500 RPM and 50 hertz. Of course, you will get 50 hertz, and then you change this value VFD. So try to get the value of output voltage V line to line equals to 24 kV. It's not necessarily to be at exact value of 24 kV. So there's some tolerance. You can play around with a +6, -10, something like that percent. So it depends. You can go up to you can get this around +6 -10%. So this is the tolerance of the output voltage you keep along with if you can. So by means that you should not get the same value of VFD among yourself. So perhaps group number 1 you'll get around 100 volts, something like that, and group number 2 160. So it depends. So it's not necessarily 24 kV, is that okay? So that's your first task, and then you change the speed gradually, reduce the speed gradually, and then record all the measured value as tabulated in the table, the parameter tabulated in the table. Okay, and then you explain all those questions, the plot the graph. Okay, so for the second part is the load characteristic. So basically this one is quite tricky because the change of the excitation voltage against the power factor is really small. So as you can see here, a rate of change of it's not the rate of change, the change in power factor. So this is the power factor, the
the PF, the power factor, is small. Let's say this is 2000, then you 200, so let's say you change 550, the run, so you see the change is it's almost negligible, it's very small. So this maybe the load is too small. So saya rasa this one for the second part, you just so all you need to do is you keep at first the machine is running at 2500, and then you get 50 hertz, okay, and then now you change your load to get the value. You can change any of these XXX 444 ke atau anything of this. You can put as high as let's say 60 MVA, and this one you can put about 20 kVA. So you try to do change this value and try to get the power factor equals to 0.75. So you have to change lah. You have basically you take tukar kat sini. We make it this smaller, 70, try to make it smaller. 10 is 6. What will happen? So it's increased. So maybe you need to increase this, the var. You increase the var by, let's say, I would say here 6. Okay, so you try to change this value until you get the power factor is equals to 0.75, and then when you get this 0.75, so you get this. Let's say here I get my target is 0.70. Okay, for example, so the output voltage have to change this one to get the value of output voltage equals to 2.4. So by means, I in any load, so I need to have the output voltage at a constant value of 24 kilovolts. So the parameter that I can play with is the VFD. So this one again, let's say I put 2000. Okay, kurang lah. Cik, Ya. cuma tanya cik yang dalam prosedur tu, dia cakap dia punya load 3 kilowatt dengan 2 G tu kita boleh abaikan tu, letak free value tu je. This one dia nak you pakai this one. Yang 4.11 tu pakai 3 kilowatt dengan 2 kilowatt. Yang second ni free value lah, apa-apa value lah. Yang second ni free value, you can change free value sampai awak dapat 0.75. Okay. Tapi kalau stick dengan yang load asal tu boleh jugalah. Boleh, tapi saya rasa you won't get that 0.75. Dapat, tapi very high dia punya VFD tu very high lah. Very high. Very high. Berapa unit ada? Berapa? 1500. Letak dia. You get very high. Saya tak try pasal very high je. Let me see. Yang 0.75. 0.75 very low.
berapa 5 volt something. Lima volt. No change. Berapa kita punya 4 ke 5 Apa dia? saya tanya. 3E3, 2E3. So basically dia tak tukar banyak. You see, dia dapat 0.833. This one pun 283. So dia tak berubah. It changed, but it's really small. Mungkin sebab load is too small, 2K. Tak apalah, yang the first tu you buat, it's okay as long as you state whatever the value you have. And then untuk 4.11 you stick to the value and then reduce the speed. So now what I'm concerned the most is the second part, is at the section, the 4.2 load characteristic. So this one basically memang takkan dapat lah. Maksudnya the value of PF is really small, the change. Atau saya punya equation dia 76. So bila saya tukar this load, so you see awak nampak dia punya the power factor dia change. And then of course this output you have to maintain at 24K. So untuk 4.21 ni, 4.2 and 4.1, this one I think you should just kita consider the excitation voltage ni agak sama. Okay, sama. So all you need to bagi tahu dekat sini, dekat this section, just you put the value of your loops, how many loops you change, so that you get the value of power factor. Alright, so basically the plot this excitation voltage versus power factor ni dah ada. You have your value, power factor, the excitation voltage, and then also you have your power factor. Itu sahaja. So agak confused sikit kat sini. Sir, Yes. kita je macam contoh dalam lab, dia suruh cari power factor 0.75. Jadi saya perlu ubah dekat RLC ni sampai dapat 0.75. Yes. Lepas tu bila dah dapat 0.75 tu saya kena ubah VFD sampai dapat 24K. Yes. Oh, jadi bila saya dah dapat dua-dua tu, nilai apa yang saya kena record load, awak record dia load, sebab saya rasa record dia load, sebab saya rasa the VFD ni dia takkan berubah sangat. Dia akan ubah very slightly berubah against this contohnya di soalan saya letak let's say saya letak 200 VFD, so you get 3.398 kan kat sini saya punya share ni, and the power factor is 0.65. So let's say if I change this VFD, let's say I put 1000, let's see how much the difference would be.
So it's not changed that much. Dia berubah tapi it's very small. So maksudnya dekat sini the VFD dengan power factor dia tak ada, it's constant. It's constant. So you have the same value power factor, and then even though you vary the VFD, you still get the same power factor. So maksudnya dekat sini just record the load. Record this one, how much value you put in. Lepas tu cik kan, yang dekat QL tu memang biar kosongnya, kita pakai kapasitan saja. QL, okay. Capacitive and inductive, dia represent sama ada punya lagging atau leading, right? So Q will get, L you will get positive, so L basically you akan dapat leading kan. So Q will be negative, so you will get lagging. Iya kan? After yes, terus awak cakap balik, saya mungkin terbalik. Maknanya kalau saya nak cari nilai negatif, saya cuma tukar QC tu kosong, lepas tu kita ubah nilai QL lah. Betul, tapi the problem is dekat sini letak ni you kena ubah. Awak kena letak parallel. Kejap mana ni. Bila dapatkan dekat Q, so you need to put something. Itu awak cari dah. Terus letak dia akan keluar error. Sebab dia kata the first block current source cannot be modeled in series with inductive elements. Second block. So you need to add a high value resistance in parallel with one of these two blocks. Maksud dia. So this one awak cari lah. Maksudnya untuk capacitor kita tak boleh Q ni, you tak boleh letak sebarang value sebab dia akan L inductive sebab dia coil kan, coil. So you letak certain value, dia menyebabkan very high current drawn pada inductive tu. Jadi to prevent this, dia kena ada in parallel with this inductive load ni, you kena ada satu very high resistance macam yang kita buat dekat lab mana kat satu lab 2 ke lab 1 atau lab hidang, lab 1 I think, lab 1 ke lab 2, lab 2 je saya buka. Kalau awak ingat lab 2 kita ada sorry, this one. Yes, this one. You see, you need to have very high. Dia ada current source macam ni, so you need to have very high this one. This. Kalau saya buang ni, dan saya run, sama juga. So control current source dia kata at a high value resistance in parallel with one of the two blocks. Nampak tak apa kena buat? So apa awak kena buat? Between these two, this block and this block, you have to put parallel resistance, high resistance. So maksudnya antara here to here, here to here. So you need to have two, antara these tiga lah. Very high resistance. Current 11B0. Oh, kena letak 2 biji sebiji tak boleh je. Biji tak boleh lah, 3 phase. 3 phase. Resistor, block element on the resistor.
resistor. Bukan. Keluar block. Okay. So this one kita boleh letak non-current variable, nama dia. Tak ingatlah apa nama dia. Siapa tahu nama dia apa? Resistor tapi tak lupa. Sebab hari tu saya ambil daripada ini, tapi dia tukar nama. Resistor ni kan. This is resistor, nama dia RLC branch. So you go to your lab 3 tadi, RLC branch, okay, double click pergi ke resistor sahaja. Okay, so the value that is very high, you can put it should be very high, 10E6, 10 mega ohm. So satu sambung kat sini, satu sambung kat sini, you need to have another one, and satu sambung kat sini, and satu sambung kat sini. So this you can try. Saya rasa okay bro. Okay, so it's run lah. It's running. Tapi saya rasa ini the value sudah agak kecil ni. Oh, it's almost one. You need to put very high value. Lama betul dia punya calculation dia. Slow. Cik, sorry cik. Yeah. Yang tadi yang untuk keluarkan nilai PF tu apa nama kotak tu? Yang ada 3, output, active. Oh, ini, this one. Ini saya buat sendiri. So awak kena buat sendiri lah. Macam mana saya nak buat? Dalam buku dia. Dalam notes dia. Rasa awak dalam subjek electrical technology rasanya mesti awak belajar how to find the power factor. The power factor, you have real power, you have reactive power. So you should be able to find the power factor. Dalam machine kita tak ajar equation untuk cari power factor. Saya rasa dia semua dah belajar masa tahun 2. Dan saja tekno kot ya. Dia ambil tekno, ambil kan? Teknologi tu. Dia kan power factor kan. Equation tu saya dah dapat dah rasa. Cuma yang kotak ni macam mana saya nak buat ni? Kotak ni. Kotak ni dia subsystem. So apa yang perlu dalam ni, ini subsystem dia. Square campur, square root bahagi, so you get the value dah. Oh, cari barang dekat dalam mat Tak, dia macam dia macam equation je. Boleh. Saya tak nak beritahu itu semua macam sendiri. Fikir sendiri. So mungkin you boleh tarik ke mana how to how to write equation ke dalam simulink. Maksudnya x equals to contoh y equals to you can try like mc squared plus something. So how to create equation dalam simulink. Simple, very simple. It's very straightforward. Dia ada campur blok, tolak blok, dia ada square blok. Macam ni kan. Saya tunjukkan. So ni you have the square block. Apa-apa value masuk dalam ni dia akan jadi kat darab 2. So awak ada the square block of power apa dia?
real power, you have a square block of reactive power. So yang tu campur dua kan? Betul tak? Campur dua ni, you dapat apa? You dapat apparent power kan, S kan? Takkan dah lupa lah kot. Betul tak? Tak ingat? Kemudian Betul. so you get S. S equals to P square plus Q square square root kan? So this is the value of your S now. So this is the value of your S. The power factor equals to what? Cos theta equals to P, the real power divided by the apparent power. So here I have the value of real power. So you divide it by this value, apparent power. Now you get the power factor. Ini lah. Sudah lah ni. Sebenarnya ini pun dia macam blok ni, you boleh buat you highlight kan, awak highlight macam ni kan, macam ni kan, saya highlight kan, saya highlight. Okay, so saya pergi dekat sini, saya tekan subsystem, so dia jadi macam tu lah. So apa dalam RMS ni adalah ini je lah RMS. So it's a subsystem. Kita nak beritahu korang apa yang kita buat dalam box. Okay, tapi kalau nak cancel balik dia panggil apa? Saya lupa lah. Unmask ke apa? Tak ingat. Dah hilang. Sekejap mana? This one. Okay. Show block date kan? Tak ingat. Right click dia ada tak apalah. Ini tak apalah. Ini awak tahu lah. So it's just a block tak nak bagi orang tahu apa equation mana tu. Okay, ataupun to make it nampak bagi simple lah, tak adalah macam messy ya, wire banyak-banyak kan. So you want to make it simple, so you buat macam tu lah. Okay, jelas ke Okay Cik, setakat ni insyaAllah okay je Cik. Saya buat subsystem. Jadi alamak apa ni? Semua dah buat subsystem. Ya, betul lah. Wah. Alright. Macam ni pun nak buat dah subsystem boleh tu, subsystem. Semua je subsystem. Saya tak save. This one boleh buat jadi. This one you can buat dia jadi macam alright. So dalam ni melalui mesin dan juga your mesin je lah. Yang mesin dah juga equation untuk convert RPM into omega. Okay kan? So yang nombor 2 ni 4.2 ni you have to think sikit, value something, value dia berapa, and then awak dapatkan this value of this value, dan saya rasa mungkin tak ada perubahan sangat pada excitation pada excitation voltage, sebab excitation voltage ni awak kena tukar untuk dapatkan 24 kV tadi. Kita perlukan constant output 24 kV. Itu saya rasa boleh kot. Boleh? Kalau boleh kita so this Friday akan ada kelas lah, kuliah. Alright. Cik. Ya. Minta maaf Cik, saya banyak tanya Cik. Saya MATLAB ni baru first time saya belajar Cik. Saya pun sama je first time kan ni. Sebab belajar MATLAB. Yang apa tu? Yang lab tadi Cik, yang Cik tunjuk tu. Lab mana? Lab tu. Tak, bukan. Yang Cik baru buka tadi tu. Yang ni. So, tak tadi yang lab sheet. Yang 4.2 tadi. Lab sheet lah. Lab sheet, sorry.
Jadi maknanya yang 50 Hz tu kita tetap constant dengan dia. Yes, sebab dia sebenarnya synchronous machine ni, dia macam mana berlaku perubahan pada load pun, dia tetap speed dia sama. Speed dia mesti synchronize dengan frekuensi, scatter frekuensi lah. Maksudnya dia mesti running at that value saja, walaupun ada beban bertambah atau beban berkurang, dia akan constant the speed dia, synchronous dengan stator awak. So dalam keadaan ni dia memang sentiasa 50 Hz. Lepas tu yang excitation voltage tu pun akan jadi constant kan, sebab kita akan maintain 24 kHz, 24 kHz pula. Ya, maksudnya kalau awak kilovolt. ya betul, kilovolt. So kalau perubahan terlalu drastik pada load, mungkin dia akan menyebabkan power factor berubah. Betul lah, bila awak tukar load semua kan, Q kan, power factor berubah. Lepas tu mungkin akan ada sedikit voltage akan drop ataupun naik. Lepas tu kalau macam tu awak kena adjust lah excitation voltage. Tapi benda tu tak berlaku dalam lab ni. Tapi kalau dalam real situation dia akan berlaku lah. Bila kita increase load, memang kadang-kadang kan dia macam dia panggil voltage drop kan. Bila awak tambah load banyak, sometimes tu voltage drop. Macam dekat rumah awak juga, kadang-kadang kita tengok bila kita pakai load banyak, kadang akan ada jadi over voltage ataupun low voltage kalau dekat rumah. So dekat situ peranan generator, kalau dekat sini generator kita try to keep that voltage tu sama at the same level, at constant value. So itu sepatutnya berlaku. Tapi dekat lab ni saya buat dia tak berlaku dulu. Jadi macam tak apalah, kita akan cuba buat. Mungkin dekat lab boleh buat macam ni. Berlaku lah. Cik, yang dekat lab sheet tu, ya. Kalau ada perubahan pada excitation value, awak tulis lah. Kalau tak ada perubahan, just tulis jugalah, maksudnya constant. Maksudnya untuk A, B, C, D, E, F, G ni mungkin constant the same value, tulis jugalah the same value. Tapi maksudnya you need to have your excitation value and also your load R dengan Q, R and Q, yes, R and Q. Sebab speed memang tak akan berubah lah, constant lah. jadi Encik kan, saya rasa saya dah buat silap lah dekat lab ni Cik. Silap besar saya buat ni. Buat apa? Ya, sebab saya ingatkan yang 4.2 ni kena buat calculation je. Jadi macam Encik tunjuk kan cara dah cara untuk dapatkan dekat dalam MATLAB ni, saya kena betulkan balik lab saya lah, boleh Cik? Betul lah. Biasa awak ni awak kira calculation tu ya. Kira yang ni saya kira pakai formula yang belajar dulu lah untuk cari power factor. Tapi macam Encik dah tunjuk dekat dalam MATLAB ni, saya kena buat balik kan Cik? Okay. Boleh je Boleh. So ini sebenarnya tengok gambar sini, saya tunjuk ini teori lah. Suppose apa yang kita buat yang untuk 4.22 tu, we should get something like this kurang. Tapi kita punya excitation voltage kita tak berubah. Faham tak? Macam current load menjadi load dah, kita ubah load, and contohnya bila awak tukar load, so kita specify at the value of apa kita nak, 0.85 tadi kan. Kita expect that kita punya field ni berubah lah. Maksudnya kita nak dapatkan the same voltage tu, field excitation for constant terminal voltage. Maksudnya this is the excitation
So this is our excitation voltage at fixed this value. So maksudnya kita maintain this output voltage at 2.4 sorry 24 kilovolt and kita increase kita change the value of the load, so you get the power factor berapa yang kita perlukan. Lepas tu suppose we need to change this supaya dapatkan value yang kita nak, tapi dia tak berlaku dekat sini. Secara generalnya lah, kalau dekat mana-mana mungkin dekat lab akan berlaku lah kot. So bila kita increase load to this load lah, maksudnya sama ada kita ada power factor lag 0.8 ataupun 0.f. So yang saya punya intention supaya awak boleh plot graph macam ni, dan maksudnya ikut perubahan pada load kan, tapi tak berlaku. Tak berlaku, jadi kita buat macam tu je lah, macam tadi lah buat. Lagi satu yang curve so ini inline sikit, ini DC dia panggil stability, tak apalah, tak ada apa. So ini nanti saya explain pada kelas tu lah, tak ada kaitan. Itu je. Okay, jelas lah. So ambil balik lah, boleh saya ambil balik your lab 3. Saya berharap akan ada perubahan, tapi tak ada perubahan, so tak dapat nak tengok dia punya dia kesan dia bila kita change power factor. So mungkin I need to change this ni kot, saya perlu tukar ada delta sikit kot. So macam mana? Okay lah? Okay kot Cik. Ya. Saya nak minta izin lah cik. Boleh tak kalau submission tu dilewatkan sikit? Sebab saya pun banyak nak kena belajar pasal MATLAB ni cik. Okay, bila nak? Tahu cik, sebab saya bukan buat dengan kelas saya je. Saya buat dengan kelas BA yang cik ajar pun, diorang pun gatal kepala kak. Jadi saya harap cik boleh consider lah untuk kita orang siapkan lab ni dengan jayanya lah. Bila nak? Kawan-kawan ni khabar dekat chat Jumaat katanya. Jumaat cik. Jumaat ni? Jumaat ni ke? Jumaat ni by 5 lah. Okay. Alright. Cik, masih banyak cik. Okay. Saya memang sangat-sangat menghargai cik. Okay. Cik, boleh extend sekali untuk BA cik BA? Saya bukan BA, saya tak ada. Sorry, BA pula. BIS1 je. BIS1. Tak boleh. Oh ya, yeah. Okay. Saya itu Cik Atta. Ini saya. Oh, okay. Baik. Jadi BIS2 saja. BIS2 saja. Kalau nak extend ada mak lah. Okay cik. Terima kasih cik. Saya minta maaf banyak cik sebab saya MATLAB ni, saya rasa kawan-kawan saya pun sama. Kita orang ni banyak benda lah kena belajar cik dekat MATLAB ni. Nak kena try and error. Ya, memang software ni try and error. Tapi kalau once you have this experience pakai Simulink ni, nanti untuk your PSM you can suggest lah menggunakan Simulink untuk design something yang dia menarik, so control ni, ataupun untuk robotics ke, untuk macam BE, awak BAI kan, BI boleh buat untuk buat stability punya study ke, kan macam ada apa panggil macam awak tahun 3 sekarang power system dah kan? Dah power system tengah power system. Power system dah belajar? Power system dah belajar? Tengah? Belum?
UR tahun 2 kan? Tahun 2. Nanti kalau tahun 3 ada lab bau sistem teknologi tu. Bau sistem teknologi tu. Dekat situ akan ada satu bahagian kita buat paralleling generator. So benda tu boleh juga buat dalam simulink ni, tengok keadaan dia proses dia macam mana. Okay, we can through here. Okay, alright. Cik, last cik. Tahun dia. Minta maaf cik. Untuk submission kita orang kena hantar dekat mana cik? S2 sebab kalau okay, untuk grup ni hantar ke email saya. Okay, baik. Saya tak nak mix up dengan Yulen yang lagi satu. Tak apa, saya ni. Okay, this group hantar kepada email saya. Grup ni lah, grup 2 lah. Grup 1 hantar ikut Yulen lah. Okay, baik cik. Alright. Terima kasih cik. Terima kasih banyak cik. Okay semua ya? Okay cik. Alright. Terima kasih untuk briefing ni cik. Kita end here and sambung balik next Friday lah kelas. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih cik. Alright. Okay, sir. Yeah. Thank you sir.